My name. Nigeria's move to assist Niger Republic with vehicles worth 1.145 billion naira should not be regarded as an abusive economic practice because it is part of ways to maintaining interborder security and relationship. A legal expert, Mr. Kodsim Odedeji, gave the clarification shortly after featuring on OSBC TV current affairs program Saturday Morning Treat. According to him, what Nigeria should clamor for is the government should prioritize internal welfare and also maintain perfect relationship with other countries, especially the immediate neighbors, he speaks. There is nothing wrong in Nigeria assisting its neighbors, the neighboring countries. We have been doing it. So we have been assisting the neighboring countries. So all along, the successive governments have done. We did it in Liberia. So we have assisted the Niger Republic before now. So Ghana, South Africa. So just as some other countries do assist Nigeria too, even as far as United States of America, so they also assist Nigeria. They assist us in security and some other things. So United Kingdom and some other countries, they also assist us. So there is nothing wrong in that. So the only challenge we have is because we are having some issues at our hand. So and people are asking some questions that when we have our own challenges that we are not solving, so why are we going to solve other people's problem? So but the truth is solving other people's problem, like in this case the neighboring countries, is part of solving our own problem too. So because if they are not secured, we are not equally secured. So that is just it. So there is nothing wrong in Nigeria assisting any of the neighboring countries. The Academic Staff Union of Universities has accused the federal government of misinforming Nigerians about their demand, just as it said it never had it so bad with past administrations as far as negotiations are concerned. The ASO President, Professor Emmanuel Oshodeke, discloses while reacting to the Minister of Labour and Employment, Minister of State for Labour and Unemployment, Festus Keyamos, claimed that it was unrealistic for the federal government to borrow money to end the 5-month-old strike. Professor Oshodeke in Abuja said that the claim by Keyamo that ASU was demanding 1.1 trillion naira to end the industrial action is false. He therefore urged the federal government to stop misinforming Nigerians. According to him, what ASU is asking for is money for Nigerian students and Nigerian parents. The money is for building infrastructure, upgrading libraries, hostels, and lecture theatres so that students will not be having lecture through windows or sitting on the floor during lectures. As school children are holidaying, an educationist who was also a former Tutor General in Osun State, Mr. Kola Buhari, has conversed for parents to take proper care of their boys and children as regards the lingering security challenges in the nation. Mr. Buhari, who played a guest on OSBC TV current affairs program Saturday Morning Treat, said the reality of the present economic imbalance in some families making some children to hawk should be managed by allowing them to stay as cell where parents can monitor them. Those parents making their kids to walk around, they're exposing them to dangers, especially the females. Parents should ensure that they shouldn't allow the kids to walk around. If they want to help them, there's nothing wrong with that, but they should get them wares around where they are, all right? Because they themselves sell these wares. They let them sell where they can see them easily, so that if any danger should want to come around, then they'll be able to attend to it promptly.
And if it is possible, they shouldn't do it at all. But you know the reality, because the difference between principle and practice, the reality. The principle is that they shouldn't do it. But the reality is that there are some of them who are widows, abjectly poor. And there's nothing they can do than to assist, to engage the services of their wards, you know, to get them hawk for them. It is bad, no doubt about that. I don't subscribe to it. But if they want to do it at all, it mustn't be hawking around in the open. They can get them near where they live or where they also hawk, selling materials so that they can see them at a distance. The Commissioner of Police in Osun State, Mr. Wale Olokode, has ordered the immediate disbandment of his surveillance squad over unprofessional conduct by its members. The police spokesman in the state, SPGMC of Palola, made this known in Osogbo in a statement issued today. The dissolution is with immediate effect, and all personnel attached to the squad are to report to the state headquarters for redeployment. According to the PPRO, investigations have commenced at the State Criminal Investigation Department over complaints of unprofessional conduct exhibited by personnel of the squad. Opalola stated that the disbandment will serve as a deterrent to other tactical squads, as command under Olokode will not tolerate any act unbecoming of a police officer or officers. The ancient town of Ilarogun received dignitaries from all walks of life who came to pay their last respect to the former Inspector General of Police, Chief Tafa Balogun, whose remains were committed to Mother Earth. OSBC reporter Oluchi Amuda, who covered the event, reports that the people of Ilarogun described the death of their illustrious son as a colossal loss. Her report. Of Ilarogun was temporarily shut down in honor of one of the illustrious sons of the town and former Inspector General of Police, Chief Tafa Balogun, who died at the age of 75. The Nigerian Police Force, who coordinated the burial ceremony, did not leave any stone unturned to honor one of his own. The Inspector General of Police, Mr. Usman Al-Kalibaba, who was represented by the Osun State Commissioner of Police, Mr. Wale Olokode, received the police guard and the police band, who gave the final salute to the former police chief. The body of the late former Inspector General of Police was first taken to the Eid praying ground in Ilarogun for prayers, according to Islamic injunctions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. His remains were later laid to rest at his residence in the town. Speaking at the burial ceremony, Governor Adegboyega Oyetola, who was represented by his chief press secretary, Mr. Ismail Omipina, described the death of the late Oluomo of Igomina Kingdom as a colossal loss to the town, this state, and the entire country. He maintained that the mammoth crowd that came out to pay their last respect is an indication that late Chief Tafa Balogun lived a worthy life in service to God and humanity. We agree with that. Indeed, late IGP Tafa Balogun is loved by the people of the town. The wife of the Onogo of Ila, Olori Abosede Oyedotun, stated that his contributions to the development of the town is unquantifiable, saying that it will be difficult for anyone to fit in his shoes. Done so much for this town. He's a good man, a loving father to the entire town. Speaking in the same vein, one of the daughters of the deceased, Mrs. Biodun Akombi, described her late father as a very hardworking man who loved everyone he came across without discrimination. He noted that he will be dearly missed. A fearless man, a fearless daddy. He taught everyone to be tough and strong. May Almighty Allah forgive his sins. May Almighty Allah grant him an Jannah. And may God comfort the entire family of Balogun. Some personnel of the Nigerian Police Force who spoke glowingly about their former boss described him as the best Inspector General of Police the country ever had. The police honored him with the historic gun salute.
Late Chief Tafa Balogun served as Inspector General of Police between 2002 and 2005. Oluchi Amuda, OSBC News. Sports. Tobiloba MIDDAY Amusha has made history as the first Nigerian track and field athlete and the second in history to successfully defend a Commonwealth Games 100 hurdles title. Debuted to age 25, the Nigerian also set a new 12.30 seconds games record on the way to winning the event's gold. And now to foreign stories. Israel bombarded a group of Palestinians in Gaza Strip for a third day today as violence escalated, with 31 Palestinians reported dead and militants firing their first rocket at Jerusalem. 6 children were among those killed in the largest Israeli aggression, and 265 people have been wounded, said health authorities in an enclave where several buildings were reduced to rubble. That ends the midday news on OSBC TV. Please join us at 5 for the evening news. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good. Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ọ̀gbẹ́ni Kazeem Ọládèjì tó jẹ́ Ọ̀dẹ́dèjì tó jẹ́ amòfin ti sọ pé kò sí ohun tó burú nínú bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ran Niger Republic lọ́wọ́ pẹ̀lú ríra ọkọ̀ fún wọn nítorí pé ó jẹ́ ààrẹ ọ̀nà tí yóò jẹ́ kí ètò ààbò kó gbópọn kó wà lẹ́nu ààlà orílẹ̀-èdè náà sí orílẹ̀-èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò tún jẹ́ kí okùn àjọṣepọ̀ tó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì kó túbọ̀ yí dandan sí i. Amòfin Ọ̀dẹ́dèjì sọ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ń kópa lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ yìí tí a mọ̀ sí Saturday Morning Treat. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Kò sábúrú ń bẹ̀. Nàìjíríà àti máa ran àwọn orílẹ̀-èdè lọ́wọ́. So gbogbo ìjọba Nàìjíríà ní máa ran àwọn orílẹ̀-èdè tó múlé gbé wá. Kódà àwọn orílẹ̀-èdè tí ó múlé gbé wá táwọn náà wà ní Áfíríkà aṣọ aláwọ̀ dúdú àmọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ torí pé gbogbo wọn náà bá a ṣe níṣòro tí ń bá wa fẹ́ra tó yẹn so wọ́n sì tún rí wa gẹ́gẹ́ bí
bí ọ̀gá so bí ẹni tí ó ní nǹkan tó lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́ tí kò bá sì rọrùn lọ́dọ̀ wọn so àìrọ̀rùn yẹn náà yóò dọ̀dọ̀ tiwa náà so torí pé a ti wọra wa tí kan bá ti ní sùúrù so yóò dọ̀dọ̀ ìkejì náà so ló fi jẹ́ pé a lè sọ pé kíjọba so kàn mọ̀ràn àwọn alámúlégbè wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ so kí wọ́n mójútó ìta ti orílẹ̀-èdè tiwa náà táwa náà ń bá fẹ́ra kí ló dé tí wọn ò kúkú pa àwọn owó yẹn pọ̀ so kí wọ́n fi mójútó àwọn pàápàá jùlọ ètò ẹ̀kọ́ tàwọn ọmọ tí wọ́n ń bẹ lé so ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà so a lè sọ pé kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́. Adarí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ti nàka àléébù síjọba àpapọ̀ pé ó ń ṣì àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́nà nípa ìbéèrè àwọn. Bákan náà ni ẹgbẹ́ náà sọ pé nǹkan ò rí báyìí látẹ̀yìnwá nípa ìjíròrò láàrin ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì àti ìjọba èyí tó mú kó bẹ̀rù àtẹ́lu ìjọba tó wà lóde. Adarí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osodeke ló fìdí èyí múlẹ̀ lásìkò tó ń fèsì sí ọ̀rọ̀ tí mínísítà kejì fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ Festus Keyamo sọ tó ní kò sí ìdánilójú pé ìjọba àpapọ̀ yóò lọ yáwó lọ́nà àti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì olóṣù 5 tí ẹgbẹ́ ọ̀hún gùn lé. Ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke sọ pé ọ̀rọ̀ tí Keyamo sọ pé ẹgbẹ́ olùkọ́ ASUU ń béèrè fún ó lé ní tírílíọ̀nù kan náírà láti fi fòpin sí ìyanṣẹ́lódì pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Ó wá rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó dẹ́kun ṣíṣì àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́nà. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí ohun tí ẹgbẹ́ náà ń béèrè fún ní ìdẹ̀rùn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn òbí akẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ àwọn olùkọ́. Ó fi kún pé owó tí àwọn ń béèrè fún ló wà fún àtúnṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ bíi yàrá ìkàwé yàrá àkówépamọ́sí fún kíkà ilégbèé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn nǹkan míì káwọn akẹ́kọ̀ọ́ kó lè máa kẹ́kọ̀ọ́ wọn láyìíká tó dúró re. Adarí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì orílẹ̀-èdè yìí tún fi kún pé ẹgbẹ́ náà tún béèrè fún káwọn olùkọ́ náà kó máa gba owó oṣù wọn níbàámu pẹ̀lú bó ṣe wà láwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé. Onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ kan nílẹ̀ yìí ti tún ṣe ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Buhari ti pàrọwà sáwọn òbí àti alágbàtọ́ pé kí wọ́n mójútó àwọn ọmọ wọn dáadáa ní báyìí tí àwọn ọmọ wà lẹ́nu ìsinmi nítorí ìpèníjà tó ń kojú ètò ààbò lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ yìí èyí tó ti ń di lemọ́lemọ́. Ọ̀gbẹ́ni Buhari sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó ń kópa lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ iléeṣẹ́ yìí Saturday Morning Trade. Ó ṣàlàyé pé ipò tí ètò ọrọ̀ ajé wà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti mú kí ọ̀pọ̀ mọ̀lẹ́bí kó má lè ṣe ìgbìyànjú bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ lórí àwọn ọmọ wọn èyí tó yọrí sí bí wọ́n ṣe máa ń gbé ọjà sí wọn lórí pé kí wọ́n máa kiri káàkiri àdúgbò kí wọ́n tó lè rí owó gbọ́ bùkátà. Ó wá rọ àwọn òbí pé ó ṣe pàtàkì fún wọn láti mójútó àwọn ọmọ wọn náà ju kí wọ́n máa kiri ọjà káàkiri lọ. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Kò yẹ kí àwọn òbí ọmọ fi gbé ẹrù lé àwọn ọmọ lórí láti lọ́ọ́ máa ta kó máa kiri ká pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kéèké yẹn ó léwu gan-an jùlọ àwọn ọmọbìnrin yẹn ṣàpò oríṣiríṣi àwọn èèyàn lọ́wọ́ nísìn yàtọ̀ fáwọn tí wọ́n ti ń jí nígbé tí wọ́n ṣe kan àwọn kan wà tó jẹ́ pé ní bí ìmọ̀ tí mo lè pè wọ́n tó jẹ́ pé nígbà tó jẹ́ pé oníyàwó bò níyàwó lẹ́ni tó ń bá ṣe pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké tí ò mójú tí ò mọwọ́ ọmọ kan ọmọ bá wọn ṣe ṣekúṣe ìyẹn wà ń bẹ dẹ̀yìn àtúntò láwọn tó jẹ́ pé nísìn ayé le nísìn à ń gbé ní ṣòwò à ń gbé ní gbowó oríṣiríṣi àwọn òbí lẹ́nu kan kò yẹ kó wọ́n ṣe tí wọ́n bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe rárá kì í ṣe tí wọ́n máa gbẹ́rù lérò tí wọ́n máa kiri ká bẹ́ẹ̀ wọ́n níbi tí wọ́n jókòó sí tọ́ra àwọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó ń tajà á jókòó síbi tójú ẹ̀ tó jẹ́ pé ní a máa rí nǹkan ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá sọ wá wo ìyàtọ̀ fún ètò mọ̀sọ́ o torí ọ̀tọ̀ ní bó ṣe kú rí ọ̀tọ̀ ní bó ṣe rí gan ní pé àwọn kan wà pàápàá àwọn màmá yẹn wọ́n ní wàhálà nínú ọ̀rọ̀ owó tó yẹ pé ní opó ni wọ́n lẹ́ni tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n sì ní láti táwọn ọmọ yìí tó jẹ́ pé kò sí já lè ṣe sí bí
bí kì í ṣe pé kọ́mọ yẹn ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n àti ràn wọ́n lọ́wọ́ ni mo sọ yẹn kó yẹ sí pé wọ́n gbìyànjú lórúkọ ọmọ kíríkà gbòòrò kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí wọ́n wà kó tó wọn. ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Olókòdé ti pàṣẹ títú ikọ̀ ọlọ́pàá tó ń pàráàrò káàkiri ìpínlẹ̀ yìí ká fún ìṣọwọ́ṣe ikọ̀ náà pẹ̀lú àwọn aráàlú èyí tí kò bá ìlànà iṣẹ́ ọlọ́pàá mu. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá ló sọ èyí di mímọ̀ nílùú Òṣogbo nínú àtẹ̀jáde tó fi ṣọwọ́. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé lẹ́yẹ ọ̀sọ́ka ní títú ikọ̀ náà ká bẹ̀rẹ̀ káwọn ọlọ́pàá tó wà nínú ikọ̀ náà kó sì padà sí olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fún gbígbé wọn lọ sí ẹ̀ka míì. Gẹ́gẹ́ bí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe wí, ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ka tó ń ṣe ìwádìí nípa ìwà ọ̀daràn lórí ẹjọ́ táwọn aráàlú fi sùn nípa ìṣọwọ́ṣe ikọ̀ ọlọ́pàá náà tí kò bófin mu. Arábìnrin Ọ̀pálọ́lá ṣàlàyé pé títú ikọ̀ ọlọ́pàá náà ká yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn ikọ̀ míì. Ní báyìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí ọ̀gá ọlọ́pàá ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Olókòdé kò ní fààyè gba àwọn ìwà tí kò bójúmu láàrin àwọn ọlọ́pàá sí àwọn aráàlú. Ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé Ìlá Ọ̀ràngún gbàlejò àwọn ìkànyíká orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n lọ ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún olóògbé tí ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà olóyè Tàfá Balógun tó dágbére fáyé. Níṣe ni gbogbo nǹkan dúró dárí nílùú náà láti fi bu ọlá fún ọ̀kan lára ọmọ bíbí ìlú náà tó dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 85 Ọlúchi Àmùdá báwọn péjú síbi ètò náà. Àtúpalẹ̀ tó ń bọ̀ rèé ẹ bá mi ká lọ. Gbèrò nílùú Ìlá Ọ̀ràngún tó jẹ́ ìlú abínibí olóyè Tàfá Balógun tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tó sì tún jẹ́ èèkàn ọmọ bíbí ìlú Ìlá Ọ̀ràngún tó dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 85. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ló ṣagbátẹrù ètò ìsìnkú náà tí wọn ò sì fi ojúṣe wọn játa láti ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún olóògbé ọ̀hún. Ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Usman Akali Baba ẹni tí ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Wálé Olókòdé sojú fún ló gbàlejò àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n wá ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní kété tí wọ́n gbé òkú ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí náà dé ni wọ́n kọ́kọ́ kírun sí i lára. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lẹ́yìn náà ni wọ́n gbé òkú rẹ̀ lọ sí ilégbè rẹ̀ tó wà nílùú Ìlá Ọ̀ràngún níbi tí wọ́n sin sí. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá níbi ètò ìsìnkú náà ẹni tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ismail Omikudan sojú fún ti ṣàpèjúwe ikú ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí ti ṣe olú ọmọ ilẹ̀ Ìgbómìnà gẹ́gẹ́ bí àdánù ńlá fún ìlú náà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ó ṣàlàyé pé bómilẹ́gbẹ́ èrò ṣe péjú síbi ètò ìsìnkú èèkàn ọmọ bíbí ìlú Ìlá Ọ̀ràngún náà fi hàn pé ó gbé ìgbé ayé tó lápẹẹrẹ pàápàá jùlọ lórí ìṣiṣẹ́sìn Ọlọ́run àtọmọnìyàn. Ikú wọn kì í ṣe ìbànújẹ́ fún ọmọ bíbí Ìlá nìkan àti àwa tá a jọ mọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n nǹkan ìbànújẹ́ ni fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tẹ́ bá dẹ̀ rí bí àwọn èèyàn ṣe túyáyá tí wọ́n túyàyà lọ sí yídì níbi tí a ti kí ìrun jànáísà fún wọn ẹ rí i pé dájúdájú wọ́n jẹ́ ẹnìkan tí ará ìlú nífẹ̀ẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ olórí Ọ̀ràngún ti ìlú Ìlá olórí Abọ́sẹ̀dé Oyèdọ̀tun ló ti ṣàlàyé pé ipa mọ́nìgbàgbé ni olóyè Tàfá Balógun kó nínú ìdàgbàsókè ìlú abínibí rẹ̀ tó sì sọ pé yóò ṣòro láti dí ààyè tó fi sílẹ̀. Wọ́n ṣe ribiribi fún wa nílùú ní ìdìbò pé èèyàn gidi ni kò ṣe ní ìdìbò àmọ́ sọ ṣùgbọ́n àdúrà mi fún ìwà ní pé kọ́nà bá mi tu ẹbí nínú ó tù wá nínú nílùú Ọ̀ràngún àti orílẹ̀-èdè lápapọ̀. Bákan náà ni nínú ọ̀rọ̀ ọ̀kan nínú ọmọ olóògbé arábìnrin Abíọ́dún Àkànbí lòun náà ti ṣàpèjúwe bàbá òun gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jára mọ́ṣẹ́ akíkanjú ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní nǹkan ṣe pẹ̀lú rẹ̀ láì fi tẹ̀sìn tàbí tẹ̀yà ṣe. Ọ̀dẹ́dá ni wọ́n dẹ̀ mẹ́sìn wọ́n
gbèsè. nínú ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ni wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ọlọ́pàá tó múnamúnà jùlọ tó sì mójútó iṣẹ́ rẹ̀ dáadáa lásìkò tó fi wà lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá kó tó fẹ̀yìntì. lára ohun tó wáyé níbi ètò náà ni báwọn ọlọ́pàá ṣe yìnbọn sókè láti fi ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún un. láàrin ọdún 2002 sí 2005 ni olóògbé Tafa Balógun fi wà nípò ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Tóbilọ́ba Ayọ̀mídé Àmúsàn tó ti fìtàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀dàn tó jẹ́ ìgbà kejì nínú ìtàn tí yóò tún ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà èyí tó ṣàfihàn ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí egun káká nínú ìdíje eré sísá nínú ìdíje Commonwealth tó ń lọ lọ́wọ́. bí Tóbi Àmúsàn tún ṣe fakọyọ nínú ìdíje ọ̀hún ló mú kí àmì góòlù tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbà nínú ìdíje náà kó di 10 èyí tí ó mú kí orílẹ̀-èdè yìí kó sì túbọ̀ máa dàbí ẹ̀dùn rọ̀bí òwe. ìkọlù táwọn ológun ilẹ̀ Israel ṣe sí Palestine ní Gaza tún ti wọ ọjọ́ kẹta lónìí ní báyìí tí wàhálà náà ń peléke sí níbi tí èèyàn 31 nílẹ̀ Palestine ti dágbére fáyé. àwọn èwe 6 náà wà lára àwọn tí wọ́n dágbére fáyé tí èèyàn 205 sì faragbá bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ilé náà sì faragbá níbi ìkọlù ọ̀hún. ìjà náà ló sì jẹ́ èyí tó burú jùlọ ní Gaza láti ìgbà tí ogun àgbáyé ti wáyé lọ́dún tó kọjá tó sì fa ilẹ̀ náà ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ. ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò ikú jù bẹ́ẹ̀ lọ ìpàdé wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.